Régulièrement pris pour cible dans les manifestations des Gilets jaunes, les reporters de BFMTV ont décidé de boycotter les ronds-points lundi, illustration des relations toujours plus tendues entre mouvement et les médias. Samedi, une équipe de journalistes de la chaîne les gardes du corps ont tué des coups lors d'une manifestation de Gilets jaunes, à Rouen. Tandis qu'une de leurs collègues a été légèrement blessée sur les Champs-Élysées par un jet de pétards qui l'a délibérément vissé, selon la rédaction. Après ces nouveaux incidents, l'ensemble du service reportage, appuyé par la rédaction, a décidé d'un commun accord de ne pas se rendre sur un rond-point ou une quelconque mobilisation du mouvement des Gilets jaunes ce lundi en signe de protestation, selon un message des journalistes à leur direction. Now ce sohations par donner la parole à des Gilets jaunes ce lundi pour contester l'action de certains d'entre eux, a expliqué à Lap François Pitrel, président de la Société des journalistes de BFMTV, pour justifier ce droit de retraite des journalistes après ces incidents qui jugent extrêmement graves et inquiétants pour la liberté de la presse, situation inédite une décision jamais vue dans l'histoire de la chaîne, vu ce qui s'est passé ce week-end et les week-ends précédents. Cette décision est compréhensible, a jugé auprès de le directeur général de la chaîne, Hervé Barraud, estimant que cette expression de violence contre les journalistes et en particulier ceux de la chaîne est inédite. Ce nouvel épisode illustre la tension croissante entre les Gilets jaunes et les médias, en particulier les chaînes de télé, des manifestations ayant été organisées ces dernières semaines devant les sièges de BFMTV et France Télévisions à Paris. Ce mouvement est né sur les réseaux sociaux, et ses membres privilégient la communication directe via ces mêmes réseaux, et ne ressentent pour beaucoup une grande méfiance voire une franche hostilité à l'égard des chaînes d'info, qui jugent inféodées au gouvernement et aux pouvoirs économiques. Et depuis le début des manifestations de Gilets jaunes, les journalistes de BFM-TV, première chaîne d'info du pays et filiale du groupe Altis de Patrick Drahi, sont régulièrement pris pour cible, à l'instar d'autres médias. La chaîne, qui fait accompagner ses équipes sur le terrain d'agents de sécurité, dépose plainte systématiquement quand ses journalistes sont agressés. Journalistes, pris en état, ces agressions compliquent singulièrement la couverture des événements par les médias, d'ailleurs difficile dans le marché au beaucoup de Gilets jaunes, refusant de leur parler et n'hésitant pas à fustiger leurs camarades qui le font. Une des figures du mouvement, l'aide soignante Ingrid Lavavassa, a dès renoncé ce week-end à intervenir comme chroniqueuse à l'essai dans une émission de BFM-TV, après avoir reçu des messages hostiles voire insultants et menaçants, des tensions qui empêchent par la chaîne de couvrir quasiment non-stop le mouvement et de réaliser depuis fin novembre des audiences très élevées. De façon globale, les journalistes sur le terrain peuvent se retrouver aujourd'hui pris entre le marteau et l'enclume, entre des manifestants qui leur sont ouvertement hostiles d'un côté, et des forces de l'ordre qui font parfois usage de la force comme des tirs de lancers de balles de défense ou de grenades lacrymogènes, voire des coups de matraque. À leur encontre, les journalistes se retrouvent pris en état entre les violences de certains gilets jaunes et celles de policiers, alors qui ne font qu'exercer leur mission d'information. Si le mouvement venait à se prolonger, les journalistes doivent pouvoir continuer à être témoins de cette mobilisation sans craindre pour leur sécurité, avait dénoncé la semaine dernière l'association Reporters sans frontières. Lundi après-midi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est réuni pour examiner à nouveau la couverture médiatique des manifestations. En décembre, le régulateur des médias audiovisuels en avait appelé à la responsabilité, lourde et complexe, des médias audiovisuels, tout en demandant au public d'être attentif au respect du travail des journalistes et des équipes de reportage.